أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Now starts a new lesson number 10. Till now you studied the alphabets which were complete in writing and pronunciation. This exercise contains huruf-e-illat, weak letters, which are sometimes pronounced and sometimes not. Line 9, the first letter is ba, and then ba. Since it is combined with alif, the sound is pulled. If alif is not used, read ba lightly. It is just one movement, and in ba, it is two continued movements of the same pronunciation, that is ba. Read from the beginning to the end with me. Ba, ba, ta, tha, ja, ha, kha, da, za, bu, tu, su, ju, hu, khu, du, zu, ru, bi, ti, si, ji, hi, khi, di, zi, ba, bu, bi, ti, tu, ta, sa, si, su, ju, ja, ji, hi, ha, hu, khu, khi, kha, da, du, di, zi, za, zu, ru, ri, ra, za, zu, zi, si, sa, su, shu, sha, she. See last line and read with me. Sui, su, sa, za, zi, zu, tu, tui, ta. Open on page number 20. Read with me up to line 4. Za, zu, zi, i, u, a, gha, gu, gi. Line number 2. Fi, fa, fu, qu, qa,
की, का, कु, लू, ली, ला, मा, मू, मी, नी, नू, ना, वा, वू. Line number 4. We, he, ha, who, u, a, e, ye, ya, you. From 5th line, read it soft, like ew, bow, tow, oh, bow, tow, ow, bow, tow. This is wrong to pronounce. These letters are known as layyinah letters or lean letters, soft letters, as in ew, ay. Read these 6 lines with me. Ow, bow, tow, sow, ay, bay, tay, say, jay, حي، حو، خو، خي، دي، دو، ذو، ذي، ري، رو، را، رو، ري، زي، زي، زا، زو، زو، سو، سو، سا، سي، سي، في، فا، فو، في، فو، لو، لا، لي، لي، لو، جو، جي، جو، जी, जा, है, हो, औ, ऐ, गई, गौ, कौ, कई, मई, मऊ. Then leave the rest as they are from Urdu language. Open on page 21. See that the sound fathah should not be as lengthy as that of alif. Read aba. In the beginning it is a, and then it is ba. Do not pull to a, but pull a little pull to ba as aba. Next, in qala, the qaf with alif is pulled more than
La. As. Qala. Huruf maddah, stretched letters. Maddah letters are that pulled long in pronunciation to the extent of one alif. Read exactly as I read with correct accent. If I elongate a letter, you also elongate. If I shorten, you also shorten it. Read with me these 7 lines. Aba, qala, ala, zada, kama, tala, idha. Line number 2. Jada, bala, bala, kana, fama, yaka, dara, sawfa. Line number 3. Nuh, hawla, دون, فوز, أوت, أين, قيل. Line number 4. بين, فيه, كيف, ضيف, قوم, ريب. Line number 5. فوق, دين, ريح, روح, حال, غيب. Line number 6. حيث, يين, يين, فذو, بنو, علي. Line number 7. muha, لفي, يقو, غشاء, سعو, تقي. After these lines, Urdu lines are given till the end. Leave them. Turn on page 22. Leave the whole page as it is again in Urdu language. Page 23. More than half of this page, 9th line, is left as they are in Urdu language. After this, the complete book is in Arabic that you will study with me. See line number 10 and read to the end of page. Qulubu, nasuhu, a'udhu, yaqulu, yusufa, utiya, uti, nukhfi, umli, tajri, bayni, yakunu, tafuru, faragha,
مكان يديه صدور تهوي إليك أوحي تبتغي بينكم عليهم ليضيع أبويه نوحيه زوجين تبعني. Page 24. Read all the lines, leaving last 3 lines as the lesson is changing in these 3 lines. Read. نورهم يلوون موعود تدعون مغضوب تحيون سمعنا فرعون صالحون رازقين فسينغضون يستوفون ترونهم يفسدون للخروج يهجعون أثخنتموهم. Listen again. أثخنتموهم. In this word, hide the sound of noon and suppress one letter into another. It is called ikhfa. There are 15 alphabets of ikhfa. They are ta, tha, jim, dal, zal, za, sin, shin, صاد ضاد طاء ظاء فاء قاف كاف. Noon, sakin or tanween is suppressed in these ikhfa alphabets. Now read line number 6. حسنيين يينا أفعينا تسأل. line number 7. يسأمون رؤوس مستهزئون. line number 8. يؤود يستعجلونك يسومونكم. line number 9. مهطعين مقنعي رؤوسهم ستجدني. line number 10. لم يلد. It is لم يلد in which on dal qalqalah is made. The يلد.
Listen again and read with me. لم يلد ولم يولد قد خلت من قبلكم. Line number 11. هل يسمعونكم إذ تدعون فما فوقها وهم ينهون عنه وينأون عنه بيننا. The remaining part of lesson number 10, if a sakin is marked on alif, it is read hamzah, giving a slight jerk on the sound of second letter, that is ba, ta. Now read with me. Ba, ta, sa, wa, bi, ji, shi, tu, ru, ba, ya, ja, fa, sa. Last line. يأتيه يأذن تأتوني تأويل جئنا. Read 3 lines of page 25 in the same way. بارئكم أخذنا قرأت امتلأت. Second line. بئس أقررتم يأفكون وأمر رؤياك وأتوني يأمر تزدادون. Now read fluently without spelling or stopping anywhere. Waf means stop and wasl means to continue. Alignment. The lesson of stoppages or waf will come later. Therefore, read it without stops. Read it all and with full accent and clarity. Read with me up to the end. قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما
فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون هيهات هيهات لما توعدون ويذرهم في طغيانهم يعمهون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر وإذا مرضت فهو يشفيني وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. Listen again this line. وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون فاحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون اليوم تجزون ما كنتم تعملون. Open page 26. Read 5 lines with me. No change of method. ويسألونك ماذا ينفقون قال كم لبثت وأرنا مناسكنا وتب علينا وما كنت لديهم إذ يختصمون بل أكثرهم لا يعلمون ولا تنيا في ذكري لا تخف ولا تحزن لكم دينكم ولي دين وهو معكم أينما كنتم. Now, remaining part of lesson number 2 and 3 for some more information. The same letter can be written with 2 forms. For example, alif, alif, ra, ra. Now read all the 5 lines. Alif, alif, ra, ra, kar, kar, sar, dal, mad, mad,
सद ذال मज मज तज मीम मीम लम लम अम समा कैफ कैफ كتب كتب كر لج لج فح فح سخ سخ جحد بج يج بما تم فهم فهم سهم بهم या या य फी